So let's talk about this. Consider I have Apex class, right? Opportunity trigger handler. Can I have this normal ga మనం list how we can define a list of string or account something new list of string. ఇక్కడ string అనేది ఏంది డేటా టైప్ రైట్ స్ట్రింగ్ అనేది డేటా టైపా కాదా స్ట్రింగ్ డేటా ఓకే లెట్స్ సే నేను ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చా ఇదేంది ఇది లోపల ఉండేది అపెక్స్ క్లాస్ కదా is this apex class opportunity trigger handler yes. Can I define my trigger handler I mean class as a data type Okay. These are called user defined data types you can define class is also a data type right so let's see simple example let's see one simple example how to use this class data types I'm just creating one user data type user data type is my class name okay user data type is my class name right so what I'll do public string name public string age integer let's say integer age public string phone let's say public what is this now what I'm doing now here Constructor, right? Constructor parameterizer constructor so you are in phase 10 nice to know so now what I'll do this dot refers to global variable always this dot refers to global variable okay equal to name and then this dot age equal to age this dot refers to what Shiva సేమ్ క్లాస్ లో వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది సేమ్ క్లాస్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ Shankar good morning Shankar గుడ్ మార్నింగ్ అన్న okay so user defined data type global Shankar here what I'm trying to say I created one new class okay class name is user defined data type okay user data type is a class name and then 3 global variables these 3 are called global variables right right these 3 are called global variables right yes or nobody parameterizer constructor you guys there yes yeah now what I'll do here I'll create one method method to return list of user data type so what is the return should have method return should have public list of return I am talking about user data type right
what it should return, it should return list of user details. Okay, here I will say number, integer 10, integer 3, count. So what I'll do, I'll create list of user data type USR list equal to new list of user data type for integer I equal to 0, I less than or equal to count I plus plus. ఇది కౌంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ ఇస్తాను కాబట్టి అది తెచ్చుకుంటుంది. ఓకే, now if I want to create an object for this, what I need to do, I need to pass parameters yes or no? Yes, right? String u underscore name equal to plus I dash టెస్ట్. నేను ఏం చేస్తానంటే టెస్ట్ -0, టెస్ట్ -1, టెస్ట్ -2 అలా ఇస్తాను. ఓకే, స్ట్రింగ్ యూ అండర్స్కోర్ ఫోన్ ఈక్వల్ టు 9999 997614321. ఇక్కడ ఇది 9 నెంబర్స్ ప్లస్ 1 10 నెంబర్. తర్వాత ఇంటీజర్ యూ అండర్స్కోర్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ ఐ ఈజ్ మై ఏజ్. ఓకే, ఐ ఈజ్ మై ఏజ్. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా పర్లేదు ఈ వేరియబుల్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే నేను, రైట్? ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ, ఇక్కడ ఏం పంపించాలి నేను, డేటా టైప్స్ పంపించాలా పర్లేదా, డేటా పంపించాలా పర్లేదా, పారామీటర్స్ యూ అండర్స్కోర్ ఏజ్ కామా యూ అండర్స్కోర్ ఫోన్. క్రియేట్ అయిందా లేదా ఇది? సేవింగ్. ఎర్రర్ ఏమి ఇస్తుంది ఇక్కడ, మిస్సింగ్ రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చాం కదా రిటర్న్. ఇప్పుడు దీంట్లో యూ నేమ్ పంపిస్తాం కానీ ఈ నేమ్కి ఇది అసైన్ అవుతుందా లేదా, వాల్యూ పోయా. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం అది ఇక్కడ వస్తున్నాయా లేదా, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్లో వస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ లిస్ట్కి ఈ ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ చేయొచ్చా యాడ్ చేయకూడదా, సేమ్ డేటా టైపే కదా, అవునా కదా? ఇలా యాడ్ చేయొచ్చా? We can do, right? ఇలా యాడ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? రెస్పాండ్ guys. You can able to do or not? Do. Shiva? శంకర్. ఓకే, ఇది అర్థమైందా ఇది? చెప్పండి ఒకసారి. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా, కన్స్ట్రక్టర్ అర్థమైందా?
కన్స్ట్రక్టర్లో ఇక్కడ నేమ్ లెట్స్ సే ఇలా కాకపోతే నేమ్ 1 ఏజ్ 1 ఫోన్ 1. సో ఈ వేరియబుల్స్ డిఫరెంట్ ఆ వేరియబుల్స్ డిఫరెంట్ రైట్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ పంపించినా దీనికి అసైన్ అయిపోతున్నాయి అవునా కదా. ఇది స్టాటిక్ వేరియబుల్ నాన్ స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ నాన్ స్టాటిక్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ an object, right? You need to create an object. So what I am trying to do, I need to create a ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే I have a method defined to create n number of records. ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తుంది 0 నుంచి ఆ ఇచ్చిన కౌంట్ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి రైట్. ఈ పబ్లిక్ లిస్ట్ యూజర్ డేటా చెప్పండి. ఓకే జనరల్ గా మనకి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు లిస్ట్ యాజ్ రిటర్న్ అంటే పబ్లిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అని ఉంటుంది, మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది రైట్. Instead of string you can also define your data type as a user data type. అంటే class name can also be a return type. Class name can also be a return type. That's what we are doing here. We have a class type called user data type which is also a return type. That's what I'm trying to say. Instead of using string Salesforce objects you can also use Apex classes is also a return type. String యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమైనా చేంజెస్ వస్తుందా? String, if I have written only string it can only store name only right. See, if I return string it will store only one value, but I need a combination of string integer. Now what I'll do, user defined data type. User data type is a class which is holding 3 different data types as a one data type, right? Okay. Right, same. So what I'll do now, I'll create an object for this user data type obj equal to, I can't create an object directly, so what I'll do is say no parameterize constructor, because I need that constructor also, otherwise I can't create an object user data type equal to user data type. So ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్ డేటా టైప్ data list equal to obj dot, I can call this method right which is returning my details user. So as a list it will assign automatically right. Yes or no? Yes. I'm saying 10 records. So what I'll do, I'll do a for loop. I'll do system dot debug. How many records it should count? 3 records. Learn. It will get 11 records right. Let's say less than only I'll keep. It should count 10 records. Number of user data types. So what I need, DA list. How to get number of records using which method? Size method, right? Yes or no? Raw data. DA list. So if I execute, you can see 10 is the one, so you should get 10 as a number and details. Execute. Raw data, you have 10 records and you have raw data right available. Let's say I'll do one more thing here, simple thing, list of account ACC leak equal to select name comma phone comma email from account limit 10 records. So we'll see the difference between the one we created and the standard object. System dot debug
ACC data colon plus ACCL execute. No such column called email. Okay. Phone, let's say ID. Name, phone, and ID are what data types? Name is what data type? String, right? This is string. ID is of which data type? ID data type, right? Hello? So you can see this first one, second one is a account object. In account object, name is a field, right? There, in account object, name is a field, phone is a field. Guys, you there or not? Yes, yes. Okay, name is a field and phone is a field and ID is a another field. So just do the same thing. This is a standard object, right? Salesforce object. Now, if we can look into the raw data which is created from a Apex class, user data type, let's read this as an object. Age is a field, name is a field, and phone is a field. You are finding the same? Yes or no? Okay, seriously. How to write a for each loop? USR dot, what is the field name that I can use here? I can use name. USR dot name will get the USR name. Age, USR dot age, phone, next detail. So now we can see, if I execute now, we can iterate record by record. We can iterate record by record. The entries we had, we can iterate record by record. First we entered test 0, age, phone, 10. Test 1, age 1 and phone. Next detail. So how many records you got? Till 9 records. I mean totally 0 to 9 is 10 records, right? Hello? 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 Yes, Deepak. Yeah. So as I'm saying, generally we have a data types called string, integer, and we also have a standard objects called account, contact. But I want to define my own data type with a combination of account and contact. I need a data type which holds my account and contact and opportunity as a one variable. So what I can do, I can define like account, contact, map is my class. Let's say this is my class. So in that what I'll do, I'll define my variables like public account ACC public list of contact CON list. Now what happens? Now account contact map is my data type. If I need it, I can use account contact map is also my data type. You got it? What I'm trying to do. So we can bind the two different data types as a one data type, and we can use that class as our data types, user defined data types. Clear?